Oi, boa noite. Já começou? Desculpa. Boa noite, eu sou Fernanda, professora e coordenadora de pesquisa da FGV Energia, e hoje é a nossa aula inaugural do projeto CARO. A gente vai falar do campo adequadamente regulado e vamos falar de simplificação e proporcionalidade nas operações onshore. Hoje, oficialmente, começa o nosso projeto. Os caros já foram selecionados, os caríssimos já foram selecionados, os projetos já foram apresentados e os caros e caríssimos já foram apresentados, né, e sorteados, e hoje efetivamente começa o projeto. Bem emocionante. Eu queria agradecer a todo mundo que assiste a gente aqui hoje e queria agradecer também ao comitê executivo do Projeto CARO, que faz parte dessa associação, a BIPIP, a Unip, a FGV Energia, que eu faço parte, o IEE da USP, o CEMAI Cimatec, que proporcionou a plataforma para a gente aqui hoje, o PRH 27, o PRH 31, não é, Irda? Eu sempre esqueço o número, a plataforma Energici, até o último barril, e a seção Bahia Sergipe da SPE, e o apoio que a gente tem da ANP e do MME. Compomos o comitê do projeto CARO e somos um catalisador dessa contribuição para a sociedade em relação a uma nova regulamentação para o onshore, que seja mais proporcional, que seja mais simples, que seja mais equânime em relação ao que é a produção de óleo e gás onshore. Ao longo dessa caminhada que vai começar oficialmente hoje, né, caros, caríssimos e o próprio comitê executivo vão estar empenhados em construir uma proposta proporcional e simplificada para esse ambiente onshore. Minha participação aqui hoje é fazer essa apresentação e depois passar a palavra para os nossos panelistas. Hoje a gente vai ter aqui a Kelvin Albuquerque, que já falou com a gente, esteve com a gente no outro webinar. A Kelvin é diretora da Secretaria Executiva do Ministério da Economia, já trabalhamos, já fizemos coisas juntas na ANP. A Kelvin é uma especialista em análise de impacto regulatório, em proporcionalidade regulatória. E temos também o professor, o Mr. Owen Anderson, from University of Texas. He will be the first to speak today. E eu passo a palavra para minha amiga, para a professora Irdan, que vai apresentar o professor Owen e passar a palavra para ele. Gente, boa noite. Obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, é um prazer estar aqui. Good evening, it's a pleasure to be here. I'm going to present Professor Owen Anderson from University of Texas. And after that, he is going to present on his issue. So Professor Owen Anderson is professor of law, oil and gas law. He is also a professor at the University of Oklahoma, and he is a distinguished visitor and chair of natural resources law at the University of Calgary. He also is lecturer on oil and gas and international petroleum law and transactions on 6 continents. So, Professor Owen Anderson, we can start right now. Thank you so much for accepting our invitation. So, good. Thank you so much. You can start. Thank you. I hope everyone can hear me fine. I think I need to click maybe on this to get the slides. Can you see the slides? Not yet, Professor. Okay. I wonder if it just takes a moment. I'll start it over again, and I'll see. Maybe that's what it requires. The same that you did before. Now, do you see? Yes, it's fine. All right. Well, thank you so much for inviting me to talk to you today and to be a part of kicking off your important study.
I apologize. My Portuguese is limited to caipirinha and brigado, and so I have to make my presentation in English, and the slides are also in English. I've been asked about, ways in which Brazil could make onshore oil and gas investment more attractive. And so what I have are just some introductory thoughts to offer. First of all, the business of petroleum is rather complex when it comes to the technology that is used and the economics that go into developing resources. But to boil it down to real simple things, from the point of view of a country or a state of the United States or anywhere else in the world, there are really three things that are important. You need to have attractive geology. You need to have attractive fiscal terms. And you need to have an attractive petroleum legal regime. Now, that's also the order of importance, okay? So with regard to geology, your geology is, whether it's favorable or not, is simply at the mercy of Mother Nature. And so there's not much that a host country can do about their geology, although they certainly can promote the geology that they are aware of. And by doing that, they can do some geological studies, and then they can try to publicize them to encourage investment. But at the end of the day, the companies are going to be the parties that are going to decide whether or not the geology is sufficiently favorable. Now, when you get to the fiscal terms, host governments do control the fiscal terms, although they have to do so recognizing that they really are in competition with other host governments. And some host governments make the fiscal terms perhaps more attractive than they should, more attractive than they need to. The United States may be one such country, but others make them very tough. The fiscal terms very tough from the point of view of the investor, and of course that usually ties back to the geology. The more favorable the geology, the tougher the fiscal terms can be for the investor. That is, the host government can command more of the economic rents if it has extremely favorable geology. I think the biggest mistake that countries make with their fiscal terms is they make them needlessly complicated. And it seems like oftentimes the countries that are the least developed, and certainly Brazil is a very well developed country, but take many of the countries in Africa, for example, they have incredibly complex fiscal terms, and their ability to manage those fiscal terms and really keep track of them, I think, is really inversely proportional in a sense to the complexity of the terms themselves, and they'd probably be better off with simpler fiscal terms. Brazil, on this study, and this is dated 2012 by Dr. Pedro van Meers, who's one of about 3 really internationally recognized experts on fiscal terms, shows that Brazil has a fiscal take of between 50 to 60%. It's kind of in the sweet spot. You might think about the green and the yellow as being in the sweet spot. The few countries that have 90+% take are sometimes not in the, that they have tremendous oil and gas resources that are proven up. Those that are in the lower tier of fiscal terms or host government take oftentimes do not have that favorable geology.
So Brazil is probably in a sweet spot in that regard. Sorry. Now, I do have a few comments about fiscal terms, and I'll let most of you look at the slides on your own. But Brazil did have a failed onshore bid round in 2018. That is, it received no bids. It probably was in part due to the fact that the geology wasn't maybe the most inviting. But it's clear that ANP probably established minimum bonuses that were too high. The rentals, which in most countries are very modest, may have also been a little high. And Brazil's royalty, which is regressive, totals up once you get the R&D and the landowner royalty in there to about 9.5%. That sounds low because the U.S. Has a 12.5% royalty, and it's also regressive. But when you start adding in the corporate income tax, Brazil's take becomes higher. And here I summarize the different kinds of corporate income tax that you charge. In addition, you have municipal property tax, you have a federal tax on property to the value of real estate. You don't have, as a general proposition, import and export duties because they're generally exempt to the oil and gas sector, even though theoretically you do have them. You have a large withholding tax for non-resident subcontractors. And then, of course, you have some rather hefty state taxes. Many countries do exempt the petroleum industry from state and municipal taxes, unlike Brazil. But then you have special participation. And the special participation is what increases government take based upon what I would call a quasi-progressive basis. And I say quasi-progressive because it's based upon production levels, and the amount of the special participation increases from years 1 to 3, and then it increases again at year 4 and remains steady from that point on. And it is quasi-progressive because it doesn't take into account costs. And so it's not an ideal type of profits tax. A better approach would probably be to have a net profits tax instead of this special participation, and then allow it to escalate as net profits increase. And there are quite a few jurisdictions that have that using an R factor or a rate of return point of view. So my comment on fiscal terms is that you should have a less jumpy special participation. It jumps around if you look at these numbers in kind of peculiar ways, and so it's hard to understand the logic of it. But I would also revise it to make it more steadily and truly progressive. I'd simplify everything. But the only thing I probably would consider would be a carbon tax. So that would be maybe an additional tax that should be considered. Now, when it comes to other onshore rounds, Brazil had a successful one in 2017. You see here that there are lower bonuses. There are for marginal fields. It's lower rentals, also a lower royalty, a lower landowner's royalty, no special participation, which also meant that there was no R&D royalty. So you can have successful bid rounds, and this shows that you can adapt and have adapted to changed circumstances, which is, of course, a good thing. Now, Peter van Meers, to kind of transition from fiscal to regulatory, has a health test for host governments. And he bases his health test on 3 things. Does their petroleum legal system
and regulations allow for, or encourage, I should say, encourage investors, producers to produce at a maximum efficient rate of production so as not to waste oil by perhaps leaving some in the ground, for example, because you inefficiently use your reservoir energy, see? He has a cost savings index that do you encourage your investors to invest only the money needed to bring about a maximum efficient rate of production? And finally, do the fiscal terms allow for the host government to share in prices based on actual arm's length transactions? And if you meet these requirements, then you're thought to have a good fiscal system. Now, when we come to the petroleum legal regime, this is the area that's probably the most difficult to evaluate. It is subject to geopolitics, and in democracies, it can be subject to electoral will. But many governments, nevertheless, fail to optimize their legal regime by probably making it needlessly complex. But here's a book that I really enjoy, and I always have my students consider this book. It is Paul Collier's Formula for Success, for Prosperity for Governments. And notice the simple little formulas there. Mother Nature gives you favorable geology that you have no control over, but you allow investors to use modern, latest technology. You regulate that technology for health, safety, and environment, requiring best practices. You have a progressive fiscal term, and what that equals is prosperity. That's his formula, and it's one that I agree with. If you fail in your regulation, you will have plunder. And in other words, if you fail to require best practices, if you fail to capture economic rents, your resources will be plundered. If you fail to allow the best technology, you will go hungry, because companies will not want to invest if they cannot use the best technology, the optimal technology that they think is important. A failure, in other words, if you end up with plunder or hunger, you also may run afoul of what we call the resource curse, although that can happen even with good design if you have a lot of corruption, for example. But if you have poor fiscal design or poor HSE regulations, you will have probably a resource curse problem. And if you have proper fiscal design and proper HSE regulations and no corruption, you will probably avoid this resource curse. Now, you have to be careful about how you spend your petroleum money to avoid the so-called Dutch disease problem, but that's something that every host government has to pay very careful attention to. And the other thing you have to do is you have to look at the entire petroleum life cycle. And so the sound regulation has to apply from the initial work on exploratory work that's done, through exploration, through development, through any approvals that might be necessary and appraisals, through development and through production, and also through decommissioning. Decommissioning being extraordinarily important to tend to at the beginning, so that once the fields are abandoned, they will be properly abandoned, so that there will not be any long-term pollution problems or other problems as a result of bad decommissioning. So your roadmap for success is, again, this formula I talked about back here.
But to be a little more specific, okay, from the oil companies' perspective, they want to be able to monetize their investment. In other words, make a profit and do with that profit what they want to do, subject, of course, to the government's fair share of the fiscal take. Okay, they want stability. And stability has been pretty good in Brazil. I mean, I would give Brazil high marks for stability as a general proposition. You do, of course, occasionally have errant governments that come in and maybe change the rules. But when they change the rules, at least they've done so prospectively. Many host governments do so retroactively, which really makes investors nervous because they have no assurance of stability. They also, of course, want to have an enforceable agreement, and they want to be able to do that through international investment arbitration. From the host government side, they want a fair revenue share, which should be to capture the economic rents. They want prompt exploration. They want strong environmental protection. They want local content. Brazil has maybe been a bit ambitious about local content in some cases, but local content is important and should be important to government. And they want activity controls. In other words, they want health, safety, and environmental regulations that will insist on best practices. And if they do all of these things, I think that they should have a successful legal regime. Now, I will end my remarks at this point and take some questions if there are any, and then I know we have some other speakers. Thank you so much, Professor. If you wanted to finish, it's okay. We can start after all. Do you want to finish it? I'm sorry? Do you want to finish? Yes, I'm finished. Thank you so much. I mean, I've finished with my presentation, so I was hoping we have time for questions if there are any. Okay, thank you so much, Professor. The questions are going to be at the end, because now I'm going to pass the voice for Fernanda, and after that we have another speaker. Fernanda, agora é com você. Okay. Thank you, Professor Owen. Thank you so much. Very interesting your presentation. And we are going to have some Q&A, section in the end of the presentation. Kelvia, obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. É a segunda vez que você está aqui com a gente. Depois do professor Owen, eu queria passar a palavra para a Kelvia, que é diretora da Secretaria Executiva do Ministério da Economia, e queria te fazer uma provocação, Kelvia. Se você fosse o planejador energético do país, se você fosse o articulador máximo do planejamento energético do nosso país, que medidas você tomaria do ponto de vista regulatório para simplificar esse arcabouço regulatório para destravar esse nosso ambiente? Kelvia, a palavra está com você. Seu microfone tem que ir. Isso. Muito obrigada, Fernanda. Boa noite a todos. Então, já cumprimentei a Fernanda, cumprimento os colegas de mesa, professor Owen, que fez uma apresentação muito interessante sobre a indústria de petróleo e gás, né, do ponto de vista substantivo. E eu já vou te responder essa pergunta, Fernanda, embora a gente não tenha combinado. Não. E o que eu faria era prestar atenção na forma como fazer as regras, porque o resultado da nossa política regulatória, ele é dependente da forma como nós fazemos regras, né? E essa é a mensagem que eu vim reforçar aqui para todos hoje. Desde há muito tempo, internacionalmente, começou-se a ter essa percepção de que a forma como a gente elabora regras faz muita diferença no resultado final, né? Infelizmente, boas intenções, ótimas intenções e, às vezes, até muito conhecimento setorial
não são suficientes para que a gente possa ter boas regras, né? É preciso a gente se dedicar a ter algumas disciplinas da elaboração regulatória para que a gente possa ter um melhor resultado, né? Então, essa é a agenda de melhoria regulatória, essa é a agenda de adequação e proporcionalidade, né? A boa regulação, ela não cai como maná do céu, ela é aquela que vem baseada, lastreada em alguns princípios e que tem algumas características que são próprias, né? Então, e tem também, acho que a principal coisa a ser dita é que a boa regulação, ela tem um grande pré-requisito, e o pré-requisito é regular apenas quando necessário e na medida do necessário, nem mais e nem menos. Essa é a regulação adequada, essa é a noção internacional de boa regulação, né? E como princípios que a gente pode seguir, né? Eu comentei da outra vez que eu estive aqui, esse projeto é muito interessante e é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? Porque o projeto CARO, ele busca justamente isso, incentivar a elaboração de propostas regulatórias. Então, precisamos entender sobre as regras para a gente fazer boas propostas, né? E esses princípios da boa regulação, da regulação adequada, são esses. Primeiro, previsibilidade. A gente tem que entender, né? As coisas não podem ficar mudando de uma hora para outra, como endereçou o professor há pouco, né? Proporcionalidade é um princípio-chave. Então, a atuação regulatória na medida certa, quando necessário e no limite do necessário. Isso é fundamental. Transparência, as informações sobre a regulação, sobre o que estamos fazendo, todas têm que ser colocadas de uma maneira muito transparente, né? É preciso haver participação da sociedade de maneira geral, né? Muitas vezes, quem trabalha com a regulação entende muito e tem um conhecimento setorial de muitos anos, mas existe uma assimetria muito grande entre reguladores e regulados, então a gente só vai diminuir essa assimetria se a gente consultar a sociedade sobre o que queremos fazer, né? Então, isso é também um princípio fundamental. E, por fim, prestação de contas, né? A gente que trabalha na área, muitas vezes entende, está acostumado com jargões técnicos, mas a regulação ela tem que ser simples também, ela tem que ser entendida por todo mundo, por todos os brasileiros de uma maneira geral. Então, de alguma maneira, ela precisa ser endereçada de forma simples e precisamos conseguir explicar também com uma linguagem simples o que queremos fazer, né? E uma coisa muito importante ligada a esses princípios de qualidade regulatória, para que a gente possa ter regulação adequada e proporcional, é a utilização de boas práticas regulatórias, né? Então, no mundo inteiro, essa é uma agenda antiga, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico trata disso há bastante tempo, né? Há 2 recomendações sobre política regulatória, a primeira é de 95, a segunda é de 2012, né? E não é por acaso, né? As pessoas se preocupam com isso, porque essa agenda é uma agenda que tem impacto na produtividade dos países, na melhoria do ambiente de negócios e no crescimento econômico. No fundo, é por isso que a gente está aqui hoje, debatendo, né? É muito importante que esse tipo de detalhe seja considerado, né? E quais são essas ferramentas de boas práticas regulatórias, né? Eu vou chamar aqui a atenção de algumas delas, né, levando em conta o objetivo do projeto, que é a elaboração de propostas regulatórias, né? Então, uma delas é a análise de impacto regulatório, né? Uma ferramenta que garante robustez técnica às propostas, a elaboração da regulação ex ante, né? Então, essa é uma ferramenta que eu chamo a atenção para quem está trabalhando aqui no projeto CARO, né? Recentemente foi publicado um decreto aqui no Brasil. Antes desse decreto, desde 2018, a adoção de diretrizes gerais e um guia de análise de impacto regulatório já tinham sido aprovados por um comitê interministerial de governança, presidido pela Casa Civil, e agora a gente passa a ter uma obrigação legal. Então, essa é uma ferramenta muito importante, porque ela vai colocar ali algumas etapas de análise e vai nos sugerir analisar alternativas sobre como a gente pode enfrentar um problema regulatório que é definido. Muitas vezes a gente nem define o que quer resolver, né? Então, como é que a gente pode endereçar adequadamente? Então, é preciso sempre partir de um problema e ter alguns objetivos. E é isso que a análise de impacto regulatório proporciona, né? Não é nenhuma ferramenta mágica, mas ela é a grande condutora de um processo regulatório com qualidade. Então, muito importante que as pessoas que estão trabalhando com esse projeto, que quem vai trabalhar com a elaboração de propostas, se aproprie desse conteúdo.
É importante também a gente pensar que, no fundo, o que se quer também é fazer uma avaliação da regulação onshore no Brasil, né? Existe a ideia, né? Houve uma alteração no mercado recente, existe a ideia de que a regulação hoje ela é pesada, ela está talvez excessiva, e a ideia é simplificar. Então, de alguma maneira, quem vai trabalhar nesse projeto também vai precisar fazer algum tipo de avaliação sobre a regulação atual do onshore, né? Então, vai ser necessário usar os elementos dessas duas ferramentas, olhar um pouco, fazer essa análise substantiva do que está para trás, né, do que já existe hoje, e ter essa ferramenta para a gente tentar propor algo simples, leve e na medida para frente. Vou chamar a atenção de uma outra ferramenta de boas práticas regulatórias, né, da gestão do estoque regulatório, que, na verdade, é uma dica para vocês procurarem saber com bastante atenção o que a ANP vem fazendo. E vou explicar por quê. Além do decreto de análise de impacto, nós publicamos um decreto no ano passado, em coordenação com o de análise de impacto, que ficou conhecido como decreto do revisaço. E o que é isso? É uma grande revisão e simplificação normativa do estoque regulatório brasileiro. Então, todos nós, da administração pública federal, temos que cumprir diversos prazos e etapas para que possamos adequar o nosso estoque regulatório para trás. Simplificar, revogar, né, consolidar as nossas normas. E temos várias etapas e prazos, e recentemente a gente está perto de uma dessas etapas. Então, ontem a gente publicou no Ministério da Economia a nossa lista do estoque regulatório do Ministério da Economia para a gente seguir para a próxima etapa, que é de fazer essa simplificação. Então, é bom atentar para o que a ANP está fazendo nesse aspecto, para vocês terem uma noção exata de qual é o estoque regulatório, então, da ANP no onshore. Né? Isso é um trabalho que todos os órgãos e entidades do governo federal estão fazendo. Né? E, por fim, talvez para tentar subsidiar vocês com algumas informações, o Ministério da Economia deve estar colocando em breve no ar um site de regulação, e nesse site vão estar disponíveis informações para a implementação do decreto de AIR. Né? Então, vai ter lá um FAQ, vão ter lá casos emblemáticos de AIR que a gente está coletando, várias agências já nos enviaram, é super importante, né? O que é AIR? A gente explica aqui do ponto de vista teórico, mas é importante ver como é que é uma. Né? E lá no nosso site vocês vão poder ver várias AIRs, vão poder ver também as avaliações de resultado regulatório. Em menos quantidade, é um tema um pouco mais difícil e sofisticado, mas estará lá, né? Para ajudar vocês nesse projeto, ajudar todos os cidadãos a acompanhar a evolução da política regulatória brasileira, né? E isso tudo é um esforço nosso, gente. Há muito tempo atrás, o mundo já percebeu que esse é um caminho a ser trilhado, né? E essa é uma mensagem universal, porque ela vale para todos os setores. A gente hoje está falando de petróleo e gás natural, mas vale para qualquer setor, porque é uma política transversal, governança regulatória e a importância de fazer regras de uma maneira bem feita e com determinados atributos, ela vale para todos os setores e ela traz resultados positivos para todos os setores. Né? Então, para reforçar e já para encerrar aqui a minha fala, né, eu friso novamente, regras bem feitas não caem do céu como maná, mesmo que a gente tenha excelentes intenções e muito conhecimento setorial. Existem regras para que a gente possa fazer regras bem feitas. Então, vamos cumpri-las e a gente vai ter um acervo regulatório que é melhor, né? Que é melhor, que é mais efetivo, que é simples, que é adequado e que é proporcional. Né? E a última mensagem aqui da noite é: a gente faz isso hoje e descansa? Não, a gente tem que fazer isso sempre. Isso é algo que a gente sistematicamente tem que fazer a vida inteira. É como um filho. Se a gente elaborou um ato normativo e esse ato foi publicado, a gente tem que estar sempre acompanhando, né? Em todas as fases do ciclo regulatório. Seja no da elaboração, seja em como a gente entrega a regulação, como a gente a monitora, como a gente avalia e como isso retroalimenta novamente o ciclo regulatório. Então, isso é muito importante. Prestem atenção nisso enquanto vocês estiverem trabalhando no projeto, tá bom? Muito obrigada, espero que essas dicas ajudem vocês, tá bom? É isso. Muito obrigada, Kélvia. Excelente apresentação. Obrigada, Kélvia, ótima, como sempre. Eu tenho uma pergunta para cada um. I will start with Professor Rowe, and I have a question for you, Professor.
how do you see the presentation that you did, the wonderful insights regarding Brazil? Can you give us a perspective from abroad how Brazil is being seen as a place for investment right now? You said about our geology, and we know about our regulation and our political environment right now regarding our government and all the problems that we have. But from an outside perspective, how Brazil has been seen as a spot for investment in oil and gas? I think as a general proposition, Brazil is thought of rather highly regarded in oil and gas circles. Certainly, there are many countries that would be not thought of nearly as well. So I think Brazil is thought of fairly well, actually. I think the corruption has been a real concern. I'd say that would probably be the number one concern that investors would have. Another concern would probably be just, the fact that there's a lot of miscellaneous taxes. I mean, you have a rather complicated fiscal system. It would be nicer, I think, or better if it could be simplified. And by simplified, that doesn't mean that you take less money. You probably take the same amount of money. You might even take more money. But you could simplify that system somewhat. And I think that would be helpful. Those would be the two things I would do. The one thing I would not do, and I just believe this very strongly, is I would not sacrifice best practices for investment. I mean, you should demand best practices. You're entitled to best practices, and you shouldn't sacrifice that for proper health, safety, and environmental protection. Now, there may be some bureaucratic problems that you could address. Some countries are rather notorious for having to get approvals to do every little step in the process, and then also delay giving that approval. Brazil might be able to improve on that a bit, but overall, there be countries that are far worse in that regard. Thank you. Yes, indeed. Brazil and other Latin America countries has this bureaucratic and some kind of slow system. Kelvin, uma pergunta para você, depois eu passo para a Irdan, que tem uma pergunta pro professor Owen também. Parece muito óbvio, né, que a regulação tem que ser simples, que a regulação tem que ser clara, parece que é o óbvio, né? Mas como o professor Owen comentou, né, a gente tem essa coisa de ser burocrático, a gente chama de custo Brasil, e essas regulamentações elas vão aparecendo para suprir as falhas de mercado que a gente tem, né? E as próprias agências reguladoras surgiram por causa dessas falhas de mercado. Por que dessa confusão toda na sua perspectiva? Por que é tão difícil resolver isso? Obrigada pela pergunta, Fernanda. Olha, na minha opinião, é por conta da ênfase muito grande que a gente dá no Brasil apenas na fase de elaboração da regulação. É aquilo que eu estava falando. Então, a gente que trabalha no governo cria uma nova regulação. No dia seguinte, tem outra, vão saindo outras. E a gente não tem. Agora estão sendo criados alguns mecanismos de acompanhamento sistemático. Então, a gente criou um ato normativo, é quase como se ele nunca mais saísse do nosso acervo regulatório. Né? A gente não tem tanto ainda o hábito de monitorar, muitas vezes não tem o hábito de avaliar, e muitas vezes anos depois, né, com essa revisão normativa que estamos fazendo por ocasião do decreto do revisaço, é que a gente vai parar para olhar novamente. Então, muitas normas infralegais de mais de 20 anos têm sido detectadas nesse trabalho. Né? Então, a gente precisa prestar atenção no ciclo regulatório inteiro.
Então, de alguma maneira, estamos endereçando isso. Então, o decreto do revisaço vai olhar todo para trás. Com o decreto do AIR, agora a gente tem regras novas sobre como fazer regras para frente, né? O próprio decreto do AIR, ele também endereça a necessidade de fazer avaliação de resultado regulatório. Então, daqui a alguns anos, o que se espera é que a gente tenha um acervo regulatório menor e mais efetivo. Porque, como a gente não tem muita regra sobre a elaboração de regras, a gente pensou e escreve uma regra nova, automaticamente. Então, a gente, às vezes, acumulando. Não para pensar nos seus efeitos, nos seus custos, né? E a gente simplesmente escreve uma nova regra e publica. Aí, na outra semana, eventualmente esqueceu de tratar de um tema, publica uma emenda. Daqui a um mês, viu que derrapou em alguma coisa, faz mais um acerto. Então, a gente não está criando agora o hábito de parar para pensar melhor. Então, essa é a grande vantagem da IR. Pare e pense, não publique uma regra rápido. Peraí. Será que é preciso regular? A primeira pergunta, eu preciso mesmo regular? E uma coisa que você ensinou para a gente na aula passada, não regular também é regular. Sim, é uma opção. É uma opção regulatória. Excelente. Isso tá escrito no decreto de AIR. É obrigatório que se analise o status quo, né? Não regular. Se eu não fizer nada, o que eu vou fazer? Só deve haver mais regulação se a gente consegue justificar que ela é benéfica, que ela tem uma razão de ser. Se não faça nada ou tome outras medidas. Hein? A lição é essa, no final das contas. Excelente. Irdan, para você. Eu vou aproveitar a deixa da Kelga e parabenizá-la, né? Excelente a apresentação. Também compartilho de muitas das suas visões e opiniões. Não obstante isso, essa iniciativa, que desde já eu parabenizo, tem um site exclusivo sobre a IR, sobre regulação e sobre os avanços e o caminho da regulação no Brasil, a gente vê que o Brasil ele é muito grande, né? Tem muitas agências, os desafios são tremendos. E aí eu queria saber sua opinião, que a gente tem uma lei federal agora, que fala das agências reguladoras, e, obviamente, os estados, eles também podem criar agências reguladoras. E qual é a sua opinião quando, por exemplo, o estado ele não tem capacidade financeira de arcar com o custo de ter uma agência que realmente siga a trilha da lei federal, né? Que é uma agência que seja independente, uma agência que tenha um corpo diretivo, porque tudo isso implica custo, né? E aí, considerando o Brasil com essa diversidade, eu queria saber a sua opinião. Como é que a gente pode fazer para que os estados, eles também tenham essa capacidade, né? A capacidade regulatória, a capacidade técnica e a capacidade financeira de ter agências que reflitam os princípios mais modernos e as práticas mais modernas, como o AIR, porque o AIR também é custoso, né? Então, eu queria saber sua opinião sobre essa questão da operacionalização. Obrigada. Bom, obrigada pela pergunta. Bom, para as questões de boas práticas regulatórias, veja que a gente também levou bastante tempo no governo federal, né? Hoje, quem faz a IR no governo federal são as agências reguladoras e o Inmetro. Agora que estamos incorporando essa prática, e a partir do ano que vem, para todos os demais da administração. A chave aí é que é uma mudança cultural muito grande, é um jeito muito diferente de elaborar a regulação, né, em relação ao que estamos acostumados. Mas é muito importante irmos fazendo. Então, esse trabalho, ele não é de um dia para o outro, isso começou lá em 2007, para a gente colher frutos agora. Então, tenho discutido muito com as agências infranacionais. E é possível, o modelo federal está posto, então é possível, de alguma maneira, adaptá-lo. Eu não preciso ter agências, por exemplo, com um setor só, e muitas infranacionais já são consolidadas. O que é preciso é ter, realmente, responsabilidade e racionalidade na gestão. Se o que é possível é ter uma agência, vamos ter uma agência multissetorial, com os critérios de boas práticas que são conhecidos internacionalmente, mas existe também, né, somos uma federação, existe a
a liberdade e o pacto federativo de cada ente infranacional atuar como achar que deve. Agora, o modelo federal está posto, a gente está sempre à disposição. Discutimos isso outro dia, foi difícil no governo federal, é mais desafiador ainda no federal, no infranacional, mas é possível sim, é possível. O que a gente precisa é começar como o governo federal começou, fazendo pilotos, né? Criando consensos a respeito desse tema, fazendo pilotos, e em vez de achar que é muito difícil, começar a fazer já, né? Porque e é algo que a gente fala muito, não precisamos cometer os mesmos erros que foram cometidos com as agências reguladoras. Então, os entes infranacionais não precisam cometer também esses mesmos erros, então, de alguma maneira, se beneficiam de uma agenda mais madura, de uma agenda que já está sendo mais testada. Então, é possível sim. Aliás, é um caminho sem volta, eu diria. Obrigada, Kélvia. Eu vou fazer só mais uma pergunta, tá, Fernanda? E aí depois eu acho que a gente pode passar para o pessoal, que já tem várias perguntas no chat. Professor Owen, thank you so much again for your presentation. I have one question for you. If you were director of ANP, the National Oil Brazilian Petroleum Agency, what measure you do take to stimulate onshore production in Brazil? Well, I do think that in reviewing onshore regulation, you shouldn't really compare it to offshore. I think the two are very different. And I think they are different in terms of cost. The costs are, you might say, lower for onshore, but they can also be just the bureaucracy of dealing with onshore, especially dealing with the people that are affected by the development, can be difficult. And the people that are affected by development should be protected, and they should be respected. And so I think that is something that the government should definitely maintain, and I think they probably have done that in Brazil. You people would know that better than I do, but I think that the onshore, is not as attractive as the offshore because of the pre-salt is such a fantastic reservoir that how do you get people interested in onshore anymore? And I think the answer is that you try to cultivate smaller companies who can't afford to be in the pre-salt, who are willing to come in and look for resources that might be developed onshore. You have some prospects, I think, for unconventional oil and gas. We obviously need prices to pick up before that will be very attractive again. And that's one of the biggest problems with shale development and tight sands development is that it's very costly and prices have to be sufficiently high to really encourage it. But, I think some pilot projects in shale would be a good thing to try to initiate. And I think you could find companies that'd be willing to participate in that. If the fiscal terms were attractive enough to allow them to perhaps make a profit, but I think they'd be interested in seeing and exploring the potential of that in Brazil. Okay, thank you so much, Professor. Fernanda, do you want to... Stay safe, wear your masks. Okay. Eu tenho uma pergunta, mais uma pergunta que veio aqui no grupo, Kélvia, da Kelly. Além das iniciativas convencionais de melhorias regulatórias, como a análise de impacto regulatório, creio que precisamos mudar o mindset dos nossos reguladores. Você concorda com isso? E como mudar, né, aí incrementando aqui uma provocação do professor Edmilson, e ainda dentro de como a gente vai buscar uma agenda regulatória simplificadora
dentro de um ambiente político de negociações tão complexo que a gente tem hoje, difícil até de ser entendido. Como você vê isso, Kélvia? Pode ser difícil, mas quando a gente usa ferramentas de boas práticas regulatórias, isso vai virando a regra, né? Existem exceções em todos os lugares do mundo, né? A questão nossa é inverter, vamos dizer assim, inverter a lógica. Alguns casos serem exceções, mas a regra ser uma discussão maior, uma agenda mais simplificada, né? E muitas vezes a gente se depara com situações aqui no Brasil que não são assim. A regra é tudo ser muito difícil, é tudo ser feito muito rápido, né? Então, quando a gente vai colocando essas disciplinas para elaboração regulatória, a gente gradativamente vai melhorando. E a gente está melhorando o ciclo inteiro. Então, observa só. Com revisaço, vamos melhorar o para trás. Com a IR ex ante, para frente. E retroalimentando com avaliação de resultado regulatório. No mundo inteiro, isso é algo que chega e, vamos dizer assim, muito difícil que não se desenvolva, né? Então, isso vai caminhar, é uma questão cultural, então é isso que a gente tem que entender, não é de uma hora para outra, né? Uma agenda que é bonito vir aqui falar, né, tudo isso, mas na realidade prática é trabalhoso, muitas vezes pode levar mais tempo, né? Porque a ideia é que a gente pare e pense mesmo, será que é necessário mais uma regulação? Será que não faz mais sentido discutir melhor a mudança de um marco regulatório? Então, são questões que se colocam. Então, quando a gente tem que a regra é pensar mais, que a regra é debater com a sociedade, que a regra é pensar que regulação não é a única maneira de resolver problema regulatório, a gente começa a mudar as coisas, devagar, mas com consistência, né? Daqui a alguns anos, a gente vai ver uma mudança, com certeza, como outros países viram, né? Ter um acervo regulatório menor, né? Assim, eu não tinha falado aqui, acho que eu falei da outra vez, eu vou repetir. Nós temos no Brasil, gente, um acervo de 5,8 milhões de normas, desde a promulgação da Constituição. Então, vamos pensar assim, como é que investe no país? Né? Com uma quantidade tão grande de regras, que muitas vezes nem os próprios reguladores se dão conta, porque são tantas, espalhadas, tão antigas. Então, a gente tem que caminhar passo a passo. A questão, acho que é pensar assim, no médio e longo prazo, porque tem muito isso também, né? A gente começou a trabalhar na agenda, a gente já acha que em um ano tem que estar tudo resolvido. Não é assim. Que é uma agenda cujo maior desafio, eu também sempre digo, as pessoas se espantam. Não é o técnico, não. O técnico, a gente vai para as escolas de governo, senta aí na FGV e aprende, né? O desafio aqui é a governança, é mudar a cultura, é mudar a forma de fazer. Então, é isso que demora, né? Mas daqui a alguns anos, como em vários outros temas que a gente já trabalhou, a gente vai parar e vai pensar assim, gente, mas como é que a gente fazia a regra sem pensar assim? Sem ter agenda regulatória, né? Sem ter planejamento, sem ter AIR, sem ter consulta pública. Então, isso é uma questão de tempo, e também nos outros países não é de uma hora para outra. Então, a gente tem que seguir avançando, né? Agora, levar essa agenda para o nível infranacional, né? Assim, falar sobre isso, porque é algo que a gente não está habituado a falar. Aqui no Brasil, a gente está muito acostumado a falar dos temas mais substantivos, né? Dos setores em si. Mas a forma da governança, o que é transversal, é uma discussão relativamente nova aqui. E tratar isso como tema de política econômica é mais inusitado ainda. Mas essa é uma agenda muito forte hoje em dia, no Brasil e no Ministério da Economia. A gente, dentro do setor energético, não consegue ter um planejamento energético, né? Ainda mais coadunar um planejamento energético com uma agenda regulatória, então é mais complexo ainda, né? Dentro desse planejamento, você tem coisas tão díspares, né? Enfim. Irdan, você tem mais uma pergunta para o professor Owen? A gente já está encaminhando aí para o final. Yes, we have many questions for Professor Owen, in fact. First of all, how does the Texas oil and gas community assess the Brazilian oil and gas market from a regulatory point of view, considering where the recent changes have created many investment opportunities arising from Petrobras' divestment program? It's a question from Anabel. I think it's a very large question. Maybe we can summary and how does the Texas oil and gas community see the Brazilian divestment from Petrobras?
Did you say the divestment of natural gas? Yes. Oh, Yeah. I would think that the oil and gas community and the investors would view that favorably. We'll have to see, how the open access is really plays out, and whether or not the Brazilian government will encourage the delivery or the building of more natural gas delivery systems. And keep in mind that might not be pipelines. I mean, some places you can build pipelines, but in other places you may have small LNG delivery systems. You may even have it done by trucks, and so I think that's going to be really exciting to watch. I hope that that it will be implemented, that the decontrol of gas and the divestiture by Petrobras will be implemented carefully and wisely. I think it's wise. And frankly, if I were Petrobras, I think I would just as soon concentrate on upstream exploration, which they're very, very good at. So I think it's probably a win-win situation for everybody. Thanks, Professor. I have another question from Tiago Brito. Professor Owen, thank you for your presentation. Do you think Brazil onshore industry has anything to learn in terms of regulation and policy from the case of North Dakota? Well, for those of you who may not be familiar with North Dakota is the home of the Bakken oil shale development. Very favorable geology for shale, although expensive to produce because it's more like a hard rock mining operation, quite honestly, than it is like a conventional oil and gas development. North Dakota has good upstream drilling regulations, but their fiscal system is regressive. Both the royalty and tax system is regressive. I think that Brazil can learn better from other countries. Now, to understand the technology that is needed, I think Brazil should look to many of the U.S. companies that have successfully developed unconventional resources. But I think for regulatory purposes, you'd be better off looking at countries like Norway and the United Kingdom and probably Argentina. I mean, after all, they have a big development, a big shale development down there, and it seems to be progressing fairly well. But the United States is so different because we have private ownership of minerals, and the states, each of the individual states regulate the upstream oil and gas, and so I think that the United States and North Dakota are not necessarily good jurisdictions to look to for regulatory advice. I think Alberta is another good one to consider, Alberta, Canada. But I wouldn't particularly recommend North Dakota. And North Dakota is my home state, by the way. I was born and raised in North Dakota. I just spent a month there, just month of September in North Dakota on my ancestral farm. So I'm very fond of the state. Great, Professor. Thank you so much. Fernanda, agora é contigo. Obrigadão. Obrigada a todos, obrigada a você. Thank you, Professor Owen. Thank you so much for your lecture. Thank you for replying. All the answers were very, very good. We will look for the regulatory model of Argentina, no problem. Brazil and Argentina, yes, for sure. Kelvia, mais uma vez, obrigada. Queria aqui deixar os nossos agradecimentos aos patrocinadores
do projeto CARO, a petrorrecôncavo e a imetame. Agradecer aos caros e os caríssimos que nos veem aqui hoje. E agora mãos à obra. Eu, a Irdan, a professora Lilian, que está aqui no backstage nos apoiando, o professor Edmilson, que está aqui no WhatsApp, mandando as suas críticas, dizendo que eu estou arrumando confusão ao vivo. Nós estamos à disposição de vocês, caros e caríssimos, agora durante esse concurso que começa agora. Gente, muito obrigada e boa noite. Muito obrada. Thank you so much, professor. Boa noite. Thank you. Bye. Kelvia, de novo, obrigada, viu? Foi excelente. Obrigada, Kelvia. Prazer, Kelvia. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, Lilian. Você está aí ainda? Thank you again, and stay safe, everybody. Stay safe, all. Thank you so much. See you soon, professor. Bye. Tchau, amiga. Obrigada. Tchau, amiga. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada de novo. Tchau.